few dan a few. Artinya sama-sama sedikit dan sama-sama untuk countable noun. Tapi di dalam penggunaannya, few dan a few ini ada perbedaannya. Kalau a few itu konteksnya untuk positif, sedangkan kalau few itu konteksnya untuk negatif. Nah, untuk contohnya, I have a few eggs. Let's make an omelette. Nah, untuk contoh yang kedua, I have few eggs, so I don't think we can make an omelette. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya, sama-sama sedikit nih telurnya, tapi kalau yang pakai a few, itu dia bisa bikin omelette. Cukup lah bikin omelet. Sedikitnya itu berarti cukup. Sedangkan kalau yang few juga sedikit nih telurnya, tapi sedikitnya itu cenderung kurang. Jadi nggak bisa dia bikin omelet. Oke? Nah, di sini ada kalimat. Kira-kira menurut kalian isinya itu few atau a few? Coba ya tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and follow for more. Perbedaan on time dengan in time. On time dalam bahasa Indonesia artinya adalah tepat waktu. Contohnya, kalian dikasih tugas kemudian deadline-nya itu hari Selasa jam 9 pagi. Nah, kalian ngumpulinnya tepat jam 9 pagi di hari Selasa. Jadi, you can say, I submit my assignment on time. Sedangkan kalau in time itu artinya adalah sebelum waktunya. Jadi, kalau deadline-nya itu jam 9 hari Selasa, nah, kalian ngumpulinnya jam 8. So, you can say, I submit my assignment in time before the deadline. Okay guys, thank you for watching and follow for more. Used to, be used to dengan get used to. What's the difference? Used to is for repeated past actions. Be used to is for something that are normal or usual. Get used to is for something that wasn't normal in the past, but now is in the process to become normal or familiar. Contohnya, Bambang used to live in Jakarta, but now he lives in Depok. Bambang is used to smoking these days. Mary gets used to drinking coffee while she's at work since her daughter sleeps too late. Used to plus verb 1. Be used to plus gerund or verb ing. Get used to plus gerund or verb ing. Okay guys, thank you for watching and follow for more. Oke guys, singkatan lagi tapi ini bukan slang ya, melainkan tentang istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama kita punya Google. Google itu kepanjangan dari Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Yang kedua, Windows. Windows kepanjangan dari Wide Interactive Network Development for Office Work Solution. Yang ketiga ada FM. FM itu kepanjangan dari Frequency Modulation. Selanjutnya ada Sonar. Sonar itu kepanjangan dari Sound Navigation and Ringing. Oke, selanjutnya lagi nih ada PDF. PDF itu adalah singkatan dari Portable Document Format. Sekarang ada SIM card, tapi ini hanya SIM-nya aja ya. Nah, SIM itu singkatan dari Subscriber Identity Module. Selanjutnya ada HTML. Itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. The last one ada HTTP. HTTP itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Oke guys, semoga bermanfaat. So, thank you for watching and follow for more. Nothing dan anything. Nothing is for positive sentences, sedangkan anything is for questions or negative sentences. Contohnya, I'm hungry. Do you have anything to eat? Nah, jawabannya, I'm sorry, I have nothing to eat.
Nah, dari contoh itu, yang pertama anything digunakan di kalimat pertanyaan atau question, sedangkan jawabannya menggunakan kalimat positif gitu. Okay guys, I hope you get it. So, thank you for watching and follow for more. Singkatan dalam bahasa Inggris beserta contoh kalimatnya. The first one ada AKA atau also known as. Artinya adalah juga dikenal sebagai. Nah, singkatan ini digunakan ketika seseorang atau sebuah benda memiliki nama yang lain. Misalnya, Insinyur Soekarno, aka the first Indonesian president, was born in 6 June 1901. Yang kedua ada FYI atau kepanjangannya for your information. Nah, singkatan ini digunakan ketika seseorang ingin memberitahu sebuah informasi. Untuk contoh kalimatnya, FYI, I'm taking a leave of absence for a few days next week, so I won't attend the meeting. Selanjutnya ada DIY atau do it yourself. Artinya adalah melakukan sendiri. Nah, singkatan ini tuh paling sering digunakan di dunia kerajinan tangan. Nah, untuk contoh kalimatnya, this is an individual task, so DIY. Oke, selanjutnya ada TBH atau to be honest. Sejujurnya artinya gitu ya. Nah, singkatan ini digunakan ketika kita ingin menekankan bahwa kita tuh bicara jujur gitu. The design is pretty good, but to be honest, I think it will much better if you remove the blue color on the corner. Okay, the last one ada ASAP atau kepanjangannya as soon as possible, artinya secepat mungkin. Untuk contoh kalimatnya, I need to know the flight schedule ASAP. Okay guys, thank you for watching and follow for more. Oke guys, ini ada pertanyaan mengenai contoh kalimat yang menggunakan slang dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada salty. Sorry if I'm salty, but he is too much. Yang kedua, cap. All you do is cap. There's nothing real about you. Yang ketiga, lucky. I am lucky in love with your work. Yang keempat, lit. The party was lit last night. Selanjutnya, period. He is the best actor for that role. Period. Squad. I love my squad. Selanjutnya ada tea. Nah, ini yang sering diucapin di sosial media, yaitu spill the tea. Yang terakhir ada bad. Bambang thinks his wife is really bad on that dress. Okay guys, thank you for watching. Follow for more. Slang words in English. Apa sih slang? Nah, ternyata slang itu adalah bahasa informal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya. Nah, terus slang itu juga bisa kalian gunakan nih untuk buat caption di sosial media biar makin keren aja gitu. Terus apa aja sih slang dalam bahasa Inggris? Jangan di skip videonya. Kalau ini juga pasti kalian sering dengar. Salty, bukan garam, bukan keasinan, tapi being bitter atau angry, marah. Kalau yang ini topik, bukan ya. Ini tuh artinya adalah lie atau bohong. Ini low-key, artinya private atau diam-diam. Ini juga lit, amazing, cool, keren banget. Period, digunakan untuk menekankan statement atau fakta gitu. Biasanya ada di akhir kalimat. Ini squad, geng, ya, geng kalian gitu, geng teman-teman kalian. Nih bad, buruk, enggak. Kalau di slang word ini tuh artinya seksi atau hot. Nah, terakhir nih, tea. Apakah teh? No, of course. Tea kalau di slang words itu artinya adalah gossip atau berita. Oke? Oke guys, thank you for watching and follow for more.
other ways to say I'm here for you. The first one, I will support you. Second one, count on my support. I'm behind you 100%. You can always count on me. I've got your back. I'm still cheering for you. The last one, whatever happens, I'll support you. Okay guys, thank you for watching. Follow for more. Grammar mistakes part 1. The first one, he was boring in the class. He was bored in the class. Second, every student like the teacher. Every student likes the teacher. Next one, I have visited Paris last weekend. I visited Paris last weekend. Next one, the man which works here is from Spain. The man who works here is from Spain. I must call him immediately. I must call him immediately. I like very much ice cream. I like ice cream very much. Okay guys, thank you for watching. Follow for more. Okay guys, wanna sound like a native? Watch this video. Instead of saying I want to go home, you can say I wanna go home. Instead of she's sort of tired, you can say she's sort of tired. Instead of saying would you like a cup of tea, you can say would you like a cup of tea. Instead of saying you're kind of cute, you can say you're kinda cute. Instead of I'm going to tell you the truth, you can say I'm gonna tell you the truth. Of I cry because I'm in pain, you can say I cry cause I'm in pain. The last one, instead of saying let me see, you can say let me see. Okay guys, thank you for watching. Follow for more. Opposite words in English. Far, near. Huge, tiny. Bottom, top. Answer, question. Failure, success. Apart, together. Ending, beginning. Find. So, what's the opposite of find? Do you know that? If you do, just tell me in the comment below. Okay? Thank you. Follow for more. Okay guys, let's practice English together. So, materinya adalah tentang adjective clause. Ya, nanti kalian harus pilih isinya itu which atau who. Oke? Who itu untuk orang atau people, sedangkan which itu untuk non-people. Bisa benda, bisa juga binatang. But before kita mulai quiznya, let me have my coffee first. Ini dia. Okay, for the first question, I saw the dog, blah 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 blah, was bitten by the boy. Yap, benar. Which? Karena sebelum titik-titiknya itu adalah the dog. The dog itu adalah animal. The second question, the girl, blah blah blah, we met yesterday is my friend. Yap, benar. Who? Karena sebelum titik-titiknya itu adalah the girl. Dan the girl itu adalah person atau orang. Pertanyaan ketiga, the man, blah blah blah, is smiling at me, is my teacher. Yap, benar. Who? Karena sebelum titik-titiknya itu adalah the man. Okay, the last question. Popo, blah blah blah, I feed every day is my cat. Yap, benar. Which?
karena membicarakan Popo, dan Popo itu adalah animal. Oke? Nah, berapa pertanyaan yang kalian jawab dengan benar? Coba tulis di komen ya. Oke, follow for more. Phrasal verbs: take, take a seat, take a walk, take over, take turns, take side, take out, take on, take part, take place, take apart, take action, and take up. Okay guys, do you know more? If you do, just let me know in the comment. So follow for more English idioms that you can use for your speaking. The first one is back and forth. The meaning is bolak-balik. I have to travel back and forth between Japan and Jakarta every month. Bear in mind, ingat. You must bear in mind that we have a date at 5 this afternoon. Break the ice, memulai percakapan. He started to introduce himself to break the ice. By hook or by crook, tidak peduli halal atau haram. Recently, a lot of people earned a lot of money by hook or by crook. Call it a day, berhenti bekerja. It's almost morning. Let's call it a day. Okay guys, follow for more English idioms that you can use for your speaking. The first one is back and forth. The meaning is bolak-balik. I have to travel back and forth between Japan and Jakarta every month. Bear in mind, ingat. You must bear in mind that we have a date at 5 this afternoon. Break the ice, memulai percakapan. He started to introduce himself to break the ice. By hook or by crook, tidak peduli halal atau haram. Recently, a lot of people earned a lot of money by hook or by crook. Call it a day, berhenti bekerja. It's almost morning. Let's call it a day. Okay guys, follow for more. Arti have atau has dalam bahasa Inggris itu ada dua guys. Yang pertama bisa sebagai mempunyai, yang kedua bisa sebagai sudah. Tapi gimana kita ngebedainnya? Have atau has yang artinya mempunyai itu sebelahnya harus noun phrase atau noun. Ya, contohnya I have a boyfriend, I have a big house, I have a pencil, I have a television, gitu. Nah, sedangkan kalau have atau has yang artinya sudah, itu sebelahnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, I have eaten, I have drunk, I have read this book for 5 hours, I have bought this house. Okay? Oke guys, semoga membantu, so follow for more.